Okay. Yeah. Okay. Are we ready? No microphone. There we go. Sorry. But yeah. Thank you. Philip, a very positive performance and point back to Glasgow. What are your thoughts? Like you say, a very strong performance as a team. Sticking to the plan, being very disciplined and using the spaces, not perfectly, but a lot of times really good, and creating good chances out of that. So that's for me the only, minor, but it stays an important thing. Disappointment that we didn't win the game. So that's the next step we need to take to win these kind of games by being more efficient. But I saw a lot of positive things, and I need to praise all team for that. What they showed today in the discipline to stick to the plan and to do the right things on the ball also. What does it tell you that you're... Sorry. Oh, sorry. Sorry. Too long answers. No, you can be longer. Yeah. Λοιπόν, η ερώτηση έχει να κάνει με τη θετική εμφάνιση σήμερα της ομάδας και τον ένα βαθμό που πήρανε. Τα σχόλιά του coach είναι ότι σήμερα όντως είχαμε μια πάρα πολύ καλή απόδοση στον αγωνιστικό χώρο. Ακολουθήσαμε το σχέδιό μας με πολύ μεγάλη πειθαρχία και αξιοποιήσαμε τους χώρους που μπορούσαμε. Όχι τέλεια, αλλά τους αξιοποιήσαμε με τέτοιο τρόπο για να δημιουργήσουμε ευκαιρίες. Το μόνο δυσάρεστο, το μόνο ίσως αρνητικό είναι ότι δεν καταφέραμε να κερδίσουμε τελικά αυτή την αναμέτρηση. Οπότε αυτό είναι το επόμενο βήμα, να μπορούμε να κερδίζουμε τέτοιου είδους αναμετρήσεις. Συνολικά λοιπόν πολλά θετικά στοιχεία από τη σημερινή εμφάνιση και ένα μεγάλο μπράβο σε όλη την ομάδα για την πειθαρχία που επέδειξαν και για την τήρηση του πλάνου που είχαμε. Apologies. It says it all that I would imagine that yourself and the players are actually quite disappointed, but that you've not won the match when you come to such a difficult venue as this. It's double feeling. It's not only disappointment, of course, because you need to see also the positives about today. But that needs to be our mentality. I don't want players who are happy with a point. We played also to get the 3 points. It's not that the last 10-15 minutes we only defended. We went for the 3 points, and that's the mentality I want to see every time against every opponent. So we need to continue that way. I think a lot of positives again this evening. See how many new players on the pitch doing a really good job. I think our midfield was massive today in winning a lot of duels. Our offensive players created a lot of chances. Our defense was really solid, really compact. Jack didn't have to do too many saves or almost no saves today. So coming to a place like Olympiacos, it's a really big thing because it's a good team and they've shown that already. For example, against Braga and Malmö. Η ομάδα ενδεχόμενα να αισθάνεται αυτή την απογοήτευση που δεν κατάφερε να φύγει με τους 3 βαθμούς της νίκης σε μια πολύ δύσκολη έδρα. Ένα σχόλιο. Το σχόλιο είναι ότι όντως υπάρχει αυτή έτσι κάπως η δυσαρέσκεια και η στεναχώρια, αλλά έχουμε πάρα πολλά θετικά στοιχεία να αποκομίσουμε από τη σημερινή αναμέτρηση. Παρ' όλα αυτά, αυτή θέλω να είναι η νοοτροπία της ομάδας, δηλαδή να μην μας αγνοποιεί ο ένας βαθμός και να επιδιώκουμε να φεύγουμε με την νίκη. Όντως, τα τελευταία 10-15 λεπτά κλειστήκαμε, παίξαμε πολύ αμυντικά. Οπότε, εγώ θέλω να συνεχίσουμε με αυτόν τον τρόπο, κρατώντας τα θετικά στοιχεία της σημερινής εμφάνισης. Όσοι παίκτες μπήκαν, απέδωσαν πάρα πολύ καλά. Η άμυνά μας ήταν πολύ στιβαρή, πολύ δεμένη. Στο κέντρο κερδίσαμε πάρα πολλές μάχες και η επίθεση βεβαίως δημιούργησε πολλές ευκαιρίες. Ο Τζακ, ο τερματοφύλακας δηλαδή, ο Σούταρτ, ουσιαστικά δεν είχε κάποιες φάσεις να παρέμβει, οπότε όλα πήγανε καλά και βεβαίως να πούμε ότι ο Ολυμπιακός έχει μια πάρα πολύ καλή ομάδα και η θερμή έδρα το έκανε ακόμα πιο δύσκολο για μας. Just finally from me, how difficult a decision was it to leave your captain out of the starting 11 tonight? That's never an easy decision, but I want more than one captain in the group, and it's also if you come at a certain age, you cannot play 60 games anymore at the same level, so that's normal. So we knew that before the season. We talked about that before the season also, and that was just the captain. So he will continue like that, and he will play also more games this season. And it's about competition for the spots for everybody. It's not about one player or one ego or one thing. It's about one team.
It's about winning together. And he showed it also now and in the last couple of weeks also by playing in a higher position in moments and doing the job for the team. So that's what I expect. That's Rangers. One team, one family, everybody going for one goal. Το γεγονός ότι ο αρχηγός ομάδας έμεινε εκτός της βασικής ενδεκάδας για άλλη μια φορά, η απάντηση είναι ότι δεν είναι εύκολο να αφήνεις ένα-δυο παίχτη εκτός βασικής ενδεκάδας. Από την άλλη, όμως, έχουμε πολλούς αρχηγούς, πολλούς captain μέσα στην ομάδα και από την άλλη, καθώς περνάνε και τα χρόνια, ένας παίκτης δεν μπορεί να παίζει 60 αγώνες, 60 αναμετρήσεις στο ίδιο επίπεδο όλη τη χρονιά, οπότε είναι φυσιολογικό αυτό. Από την άλλη, θέλουμε να συνεχίσει και ο ίδιος έτσι και βεβαίως θα παίξει ακόμα περισσότερες αναμετρήσεις. Υπάρχει ανταγωνισμός για κάθε θέση μέσα στην ομάδα, καθώς το θέμα δεν είναι ο ένας παίκτης, ο ένας εγωισμός, είναι η μία ομάδα, το σύνολο και να παίρνουμε τις νίκες. Ο ίδιος έχει παίξει πολύ καλά και σε διαφορετική θέση τις τελευταίες εβδομάδες από εκεί που καλούταν να παίξει. Απλά κλείνουμε με αυτό, ότι είμαστε μία ομάδα, μία οικογένεια, one team, one family. Είναι οι Rangers, όπως περιέγραψε την ομάδα coach. Nico Raskin has had his injury problems. He's been in and out the team. Did that feel like a real big performance from him in midfield tonight? Yes, Nico is growing. We had a very important player last season in the midfield also. It's now with a lot of experience. It's now two young guys with a lot of energy who are still learning details of the game, but they are really hungry to learn. And we did a lot of video sessions last couple of weeks, and they're taking really good steps forward. So they both played a massive game for me, and Dio also in his role that he had. So it was important against them to have control of the midfield, because otherwise you always lose the game against ΟΛΥΜΠΙΑΚΟS. And not only defending wise, but also offensive wise to pick out the right passes in the moments we could make the transition. So yeah, I'm pleased about that. But that's the nice thing about this group. It's not a start. The start was in August or with some players in September, but it's the beginning. They can only grow. They can only become better if they keep this hunger, desire, and we're going to work hard on that to go in every detail to make things better and to give them more experiences. So evenings like this are crucial for that. They learn a lot against opponents from this level, and they're hungry to become better, so they will grow out of that. Λοιπόν, το ερώτημα έχει να κάνει με την παρουσία του Νίκο Ράσκιν και του Διομάντε. Yes, the three. Είναι οι δύο νεαροί παίκτες ουσιαστικά που κάλυψαν το κέντρο σήμερα και απέδωσαν αρκετά καλά, καθώς και οι ίδιοι, καθώς περνάει ο καιρός, μεγαλώνουν. Είναι δύο παίκτες με πολλή ενέργεια, μαθαίνουν συνέχεια λεπτομέρειες, είναι πολύ διψασμένοι για να μάθουν ακόμα περισσότερα και κάναμε πολλά video sessions, πολλές δηλαδή βιντεοθεραπείας, να το πούμε έτσι, τις τελευταίες εβδομάδες για να μάθουν ακόμα περισσότερες λεπτομέρειες. Οι ίδιοι κατάφεραν να ελέγξουν το κέντρο, καθώς η απόδοσή τους επέτρεψε και αμυντικά να κόψουν τις επιθέσεις του Ολυμπιακού και επιθετικά να δημιουργήσουν ευκαιρίες και να βοηθήσουν πάρα πολύ στις αντιπιθέσεις. Αλλά έτσι είναι όταν υπάρχει μια ομάδα. Κάποιοι παίχτες έχουν ξεκινήσει και λίγο πιο νωρίς, κάποιοι άλλοι ξεκίνησαν προπονήσεις πιο έντονα το Σεπτέμβριο. Οπότε όλοι μαζί με αυτή την δίψα, με αυτή την πείνα, γινόμαστε συνεχώς καλύτεροι και μαθαίνουμε τις εμπειρίες, μαθαίνουμε τις λεπτομέρειες, και αποκτούμε ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Και μια βραδιά σαν τη σημερινή είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για να αποκτήσουν ακόμα περισσότερες εμπειρίες και αυτοί οι νεότεροι παίχτες. Correct. Philippe, 7 points after 4 games is a very healthy return. Would you have settled for this, and do you now feel that one victory will guarantee you the playoff stage? People who know me really well, and maybe you guys don't do after 1 year, but I never settle about things. I don't put goals also before the games, because that means that you start to calculate that against certain teams you cannot get points. It's impossible. I don't believe in that. I've seen enough with when I was a player or a manager that miracles are possible if you go for it. So we will go for that the next months against these really big teams. So I think we're on track in that way to take these 7 points. I hoped it was 9. I think it was possible today. We had the chances to win this game. So in that part, the disappointment is there. But it's not about calculating. It's the next couple of months to dig in every time in these European games and make it a special night. In that way, I'm really also, I need to give praise also to the fans.
who were here today, because we came here 1 hour and a half before the game and they were here already singing, creating a very positive atmosphere during the game, after the game, and it gives a lot of energy to my team also. So I'm very happy to see that also. Η ομάδα λοιπόν αυτή τη στιγμή έχει 7 βαθμούς μετά από 4 αγωνιστικές. Αν αυτό σημαίνει κάτι περισσότερο, ότι μπορεί και να μπει στα play-off, εν πάση περιπτώσει, αν υπάρχει κάποια εγγύηση από την πλευρά του προπονητή, η απάντηση είναι ότι όσοι με ξέρετε καλά, γιατί μέσα ένα χρόνο κάποιοι μπορεί να με ξέρετε πολύ καλά, δεν παναπαύομαι, σαφώς, αλλά ούτε θέτουμε και απλά επιμέρους στόχους ανά αγώνα, διότι με αυτή τη λογική κάποιος αναμετρής θεωρείς ότι είναι χαμένες και δεν θα πάρεις κανένα βαθμό, και αυτή δεν είναι η δική μου η προσέγγιση. Προσωπικά ο ίδιος έχω δει πολλά ως παίχτης, ως manager τόσα χρόνια, και πιστεύω ότι όντως τα θαύματα μπορούν και να συμβούν. Οπότε στους επόμενους μήνες θα αντιμετωπίσουμε κορυφαίες ομάδες, πολύ μεγάλα clubs της Ευρώπης. Εμείς είμαστε σε ένα καλό σημείο, έχουμε τους 7 βαθμούς. Θα ήθελα να έχουμε βεβαίως 9. Δημιουργήσαμε πάρα πολλές ευκαιρίες για να σκοράρουμε και αυτό μας αφήνει έτσι μια μικρή απογοήτευση. Όμως έχουμε ακόμα 2 μήνες μπροστά, στους οποίους θα περάσουμε πολύ ιδιαίτερες βραδιές όπως η σημερινή, και για το λόγο αυτό θέλω να πω ένα μεγάλο μπράβο στους fans, στους φιλάθλους της Rangers, οι οποίοι ήταν εδώ 1,5 ώρα πριν ξεκινήσει η αναμέτρηση και δεν σταμάτησαν να φωνάζουν, να τραγουδούν, δίνοντας πάρα πολύ ενέργεια στην ομάδα σε κάθε σημείο της αναμέτρησης. Last one, please, Ronnie. Philippe, what does it say about Cyril's mentality and character that he did miss a couple of chances but kept going and showed great composure for his goal? No, it's crucial, and it's what we've been working on, not only with him, with all squads from October last season, but we had to restart that story also again with a lot of new guys. This is football, and I want to see that mentality every time. It's very important in the way I want to see a dressing room, in the way I want to see a team on the pitch. And the last couple of months, they had a few bangs on their heads that we could use as a lesson to get this mentality. And yeah, we have Cyril, but we have other examples also. Václav was really down after Malmö, Lyon, missing the chances. He reacted in the right way. Because it's so crucial in football that you don't look back and you look forward and you dig in every time. When things don't go your way, you need to force it your way. And that's what we want to do the next couple of months. Η ερώτηση είχε να κάνει με την νοοτροπία του Ντέσσερες, ο οποίος έδειξε πολύ μεγάλη συγκρότηση, έχασε ευκαιρίες, σκόραρε κιόλας, και το σχόλιο ήταν ότι αυτή ακριβώς η προσέγγιση είναι πολύ κρίσιμη σημασία τόσο για τον συγκεκριμένο παίχτη, αλλά και για όλη την ομάδα. Και ήδη από τον προηγούμενο Οκτώβριο έχουμε κάνει ένα restart, έχουμε κάνει μια επανεκκίνηση με τους προηγούμενους παίχτες αλλά και τους νέους που προσθέθηκαν στην ομάδα. Θέλω αυτή την νοοτροπία να τη βλέπω ανα πάσα στιγμή, συνέχεια, και στον αγωνιστικό χώρο και στις προπονήσεις και μέσα στα αποδυτήρια. Έχουμε τους προηγούμενους 2 μήνες, σαν ομάδα, δεχτήκαμε κάποια πλήγματα, περάσαμε κάποιες δυσκολίες, αλλά αυτά ήταν μαθήματα για όλους, προκειμένου να έχουμε αυτή την μενταλιτέ, αυτή την νοοτροπία ως ομάδα. Η περίπτωση του Βέτσλαβ ήταν ενδεικτική, που έχασε μια ευκαιρία απέναντι στη Μάλμο, αλλά τα κατάφερε, επανήλθε. Και βεβαίως, στη τελική ανάλυση, αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Βλέπουμε προς τα μπροστά, βλέπουμε προς το μέλλον, και κάθε δυσκολία μας κάνει ακόμη πιο δυναμικούς για να την ξεπεράσουμε και να την υπερβούμε. Thanks, boys. Have a nice evening.
Καλησπέρα. Κώστας Ζαμοθράκης από τον Ελλάδα Sport. Εχθές μας είπατε ότι είναι δύο ισορροπημένες ομάδες, και η ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ και ο Ολυμπιακός, και τελικά αποδείχθηκε σήμερα στο γήπεδο αυτό. Κρίνει δίκαιο το τελικό 1-1. Ayer ha dicho que la situación entre los dos equipos es muy equilibrado. ¿Piensa que el resultado 1-1 es justo? A ver, sigue equilibrado las posiciones entre los dos equipos, ellos y nosotros. Yo creo que ellos han jugado mejor que nosotros, pero bueno, nosotros nos hemos adelantado en el marcador y lo que pasa es que no hemos aguantado mucho con ese 1-0, nos han empatado rápido. Yo doy por bueno el empate, el punto, no sé ellos si lo dan por bueno o no. Η αλήθεια είναι, πως είπαμε χθες, πως η θέση στην οποία βρίσκονται οι δύο ομάδες είναι αρκετά παρόμοια και η κατάσταση είναι ισορροπημένη μεταξύ μας. Όμως, βλέποντας το σημερινό παιχνίδι, μπορούμε να πούμε πως οι ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ ήταν καλύτεροι από εμάς. Βάλαμε πρώτοι ένα γκολ, όμως εκείνοι πάρα πολύ γρήγορα μας ισοφάρισαν. Νομίζουμε πως δυσκολευτήκαμε πολύ στην αρχή. Στη συνέχεια ισορροπήσαμε εμείς την κατάσταση, όμως στο παιχνίδι μέσα είχαν όλες τις δεύτερες μπαλιές και γενικότερα ήταν καλύτεροι από εμάς. Και έτσι, τελειώνοντας το παιχνίδι σήμερα, μπορούμε να πούμε πως το 1-1 για μας είναι ένα καλό αποτέλεσμα. Δεν ξέρουμε αν για εκείνους είναι. So yesterday it was discussed that this is a balanced tie, and the teams are so. Given that, do you believe that the result was fair enough? And the reply was yes. I think it's a balanced tie given the similar position in which both teams are right now. But following today's match, I would say that they were better than us. Yes, we scored first, and we scored first, and they leveled quite quickly. It was quite difficult for us because they were able to grab the ball, to intercept the ball very quickly, and that made life a bit difficult for us. However, following this match, one could say that we're happy with the draw, this 1-1 goal. I don't know if they are happy with the final result, however. Καλησπέρα σας, Βάγης Παπάζογλου από τη Νέα Σπορ. Του δημιουργήθηκε και σε εκείνον η εντύπωση ότι η ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ στο δικό της αμυντικό κομμάτι είναι σαν να αντέγραψε κάποιες ελληνικές ομάδες. Δηλαδή, πολλοί παίχτες να μην αφήνει μεσοδιαστήματα και να μπορεί έτσι να αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό και να τον δυσκολέψει στην τελική προσπάθεια. Ευχαριστώ. También tú tienes la impresión de que Rangers han copiado la manera de que juegan los equipos griegos en la defensa más que todo, sin dejar espacios, mucha gente atrás, para defender bien y para poner dificultades a los Olympiacos, como hacen los equipos griegos. A ver, pero yo creo que lo que han hecho más ha sido jugar más directo, más de largo, y eso nos impide apretarles en campo contrario, en campo de ellos, cerca de área. Entonces tenemos que partir de segundas jugadas. Yo creo que ellos han estado mejor en esas segundas jugadas. No se han encerrado tanto, yo creo que han jugado bien. Lo que pasa que, pues eso, nos hemos puesto nosotros por delante y no hemos aguantado mucho tiempo así, ¿no? Tenemos la esperanza de poder aguantar hasta el final, pero yo no te diría que han defendido como los equipos griegos tan atrás, sino que han jugado directo y eso nos ha hecho mucho daño. Νομίζουμε πως αυτό που έκαναν σήμερα ήταν πως παίξαν ένα πολύ άμεσο ποδόσφαιρο από πιο μακριά και αυτό μας εμπόδισε στο να μπορέσουμε εμείς να πλησιάσουμε την περιοχή τους και να παίξουμε με μεγαλύτερη πίεση. Με αυτόν τον τρόπο κατάφεραν να κερδίσουν όλες τις δεύτερες μπαλιές και έτσι ήταν κυρίαρχοι στο μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού. Νομίζαμε πως θα μπορούσαμε, όταν ξεκινήσαμε πολύ ψηλά την πίεση, νομίζαμε πως θα μπορέσουμε να αντέξουμε για τη διάρκεια όλου του αγώνα, όμως δεν το καταφέραμε. Πάρα πολύ γρήγορα μας ανάγκασαν να ανοιχτούμε. Παίξανε ένα άμεσο ποδόσφαιρο. Δεν νομίζουμε πως έπαιξαν τόσο κλειστά στην άμυνα, πως αμήνθηκαν πάρα πολύ πίσω, όπως κάνουν οι ελληνικές ομάδες. Αλλά το άμεσο ποδόσφαιρο που έπαιξαν και οι μακρινές μπαλιές που έκαναν είναι αυτό που μας εμπόδισε να κάνουμε αυτό που ξέρουμε να κάνουμε καλά, την πίεση ψηλά. So the question was the following, that maybe the coach had the same impression with us, that the Ranger has been, let's say, set up on the field the same way like many Greek teams. They have copied, let's say, the style of play of Greek teams with no open spaces, many players before the ball, etc. So the reply was that actually they were playing very direct football, as we call it, with many long balls, and they managed to keep us away from their goal. And as a result, given that they also had the opportunity to earn second balls and earn the challenges, we couldn't put additional pressure on them. Indeed, we believe that
the pressure at the beginning, because they were pressing high up, would be something that we could stand until the very end, but we couldn't. So I wouldn't say that they played a very close defense. They had a very close defense line, very tight defense. On the contrary, like the Greek teams, on the contrary, they had long balls and very direct football, as we say, which made it quite difficult for us. Καλησπέρα, Θεοφανόπουλος από το κανάλι 1 του Πειραιά. Καταρχάς, αν η αλλαγή του Αποστολόπουλου ήταν για λόγους τακτικής ή είχε κάποιες ενοχλήσεις, και αν είναι ευχαριστημένος του δρόμου τα μισά της φάσης του ομίλου με τους 7 βαθμούς. ¿Qué pasa con Apostolopoulos? Si ha salido por razones de lesión y si era de táctica. Y si está satisfecho con los 7 puntos que hemos ganado hasta ahora, que hemos jugado la mitad de los partidos. Apostolopoulos es un jugador del equipo y dada la baja que tenemos de ahí de Ortega desde hace un tiempo, pues él es el que he decidido que tiene que jugar hoy. No hay ningún otro pensamiento. Y bueno, y los 7 puntos yo creo que están bien. Creo que los 2 partidos que hemos merecido ganar, hemos ganado. El que hemos merecido perder, hemos perdido. Y hoy, bueno, el punto no está mal. Pero Apostolopoulos ha salido con una lesión o no? No, ha sido táctico el cambio. Ο Αποστολόπουλος είναι ένας παίκτης της ομάδας και μετά από τον τραυματισμό του Ορτέγκα έχουμε πάρει κάποιες αποφάσεις για το ποιος θα τον αντικαθιστά. Η απόφαση λοιπόν ήταν σήμερα να τον αντικαταστήσει ο Αποστολόπουλος και η αλλαγή του στο παιχνίδι είχε να κάνει καθαρά με λόγους τακτικής, δεν είναι τραυματίας. Οι 7 βαθμοί είναι, νομίζω πως είναι αυτοί που δικαιούμαστε ως τώρα στο παιχνίδι. Ανάλογα με τα παιχνίδια που έχουμε κάνει, νομίζουμε πως είτε μας αρέσει είτε όχι, είναι οι βαθμοί που αξίζαμε. So the question had to do, with the substitution of Apostolopoulos, whether it was a matter of tactics or perhaps there was some kind of injury. And the second question had to do with whether he is satisfied midway this phase with this 7 points, the tally of 7 points the team has already collected. And the reply is that Apostolopoulos is a player of this team. And given that we have Ortega sidelined because of an injury, we had to make some decisions. One of which was to have Apostolopoulos filling in, and his substitution was the outcome it was for tactical reasons. There was no injury involved. As for the 7 points, I think we have what we deserve, given how we played in the past matches and today's match. I think this 7 points is a fair tally. Καλησπέρα, Δημήτρης Δημητρίου από esports.gr. Θέλω να ρωτήσω τον coach αν πιστεύει ότι αυτοί οι 7 βαθμοί κρατάνε τον Ολυμπιακό ζωντανό στην διεκδίκηση του στόχου. Estos 7 puntos piensa que van a ser suficientes para estar dentro de nuestro objetivo, que es pasar la siguiente fase. No sé. Es que hay 2 formas de pasar la siguiente fase. Una es pasar directamente y otra es tener que jugar una eliminatoria y luego la tercera es el no pasar. No sé, es una edición nueva en el que yo creo que a todos nos pilla sorpresa y no sabemos cuántos puntos debemos de sacar para poder pasar. Pero bueno, nos quedan todavía unos cuantos partidos y esperemos poder ganar alguno de ellos para decir que podemos pasar seguro. Δεν μπορούμε να ξέρουμε τι θα συμβεί στη συνέχεια. Υπάρχουν 2 τρόποι για να περάσει την επόμενη φάση. Όλοι γνωρίζουμε πως ο ένας τρόπος είναι να περάσεις από τους πρώτους 8 και ο δεύτερος τρόπος είναι να παίξεις ακόμα ένα προκριματικό γύρο για να μπορέσεις να προκριθείς με μια δεύτερη ευκαιρία. Υπάρχει βέβαια και ο δρόμος του να μην περάσεις καθόλου. Νομίζουμε πως με τη νέα δομή της διοργάνωσης όλοι μπορούν να εκπλαγούν και κανένας δεν μπορεί να είναι σίγουρος για το πόσους βαθμούς θα χρειάζεται να έχει ώστε να διεκδικήσει και να εξασφαλίσει, να είναι σίγουρος ότι θα περάσει. Όλοι περιμένουμε να δούμε πόσους βαθμούς θα έχουν οι υπόλοιπες ομάδες. Ελπίζουμε στα επόμενα παιχνίδια μας να καταφέρουμε να συλλέξουμε κάποιους βαθμούς ακόμα για να μπορούμε να εξασφαλίσουμε με κάποιο τρόπο, με έναν από τους 2 τρόπους, την πρόκρισή μας. So the question was whether these 7 points keep the team, as we say, the club alive when it comes to reaching the final goal, which is to make it to the next stage. And the reply is that nobody knows what happens, what will happen. There are actually 3 ways, 3 alternatives. The first one is to make it into the top 8, given the tally of your points. The second one is to play an additional qualifying round. And there's a third option, which is to be knocked out and stay out of the next phase. Given the new structure, the new format of this competition, you can never be certain of the amount of points you have to have in order to be certain that you will make it to the next stage. So we have to keep on fighting, and we hope that we will be able to get enough points in order to make it straight to the top 8.